Good evening to everyone. Myself speaker karthik, the future motivational speaker and inspirational speaker, life coach, mind trainer. Now I am here about to tell the information about the Indian educational system. The Indian education system is a great education system in my view, not because the Indian education system is mainly not telling about natural moral values and also not telling about human relationships. It is telling only about how to work, how to live, and also by the Indian education we get jobs under lower career and also higher upper career. This is not approximately the education system because the education system wanted to tell about the moral values and also human relationships and also about ethics. This is main important nowadays because so many persons are not unlikely because they are in higher in cheating, higher in not respecting, they are not even respecting our elders also, not even respecting our gurus, teachers who teach us very well. And also nearly 75% of the students has been educated of schooling and collegings. I appreciate that. And in the GD percent of Indian education system, the GD percent is grown up to 25%. ఇప్పుడు 25% అంటే మామూలు విషయం కాదు, ఎందుకంటే అంత పర్సెంట్ వచ్చిందంటే అదొక గ్రేట్ న్యూస్. ఈవెన్ ఈ రోజుల్లో జీడిపి రేటు 2% 3% రావడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్న టైంలో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చి దాన్ని 25% చేసిందంటే ఇందులో నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను. ఇంకోటి మన ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ నియర్లీ 450 మిలియన్ మనీ కలెక్ట్ చేస్తుండగా ద ప్రాజెక్ట్స్ అంటే వాళ్ళ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అది ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనీ మనకి రావడం మొదలవుతుంది. ఎలా 45 బిలియన్స్, మిలియన్స్ ఎక్కడ బిలియన్స్ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. అండ్ ఆల్సో ద 229 మిలియన్ స్టూడెంట్స్ are in the census 2000. Now the census is decreased 225. It means 4% decreased. And also I gradually tell I hands up to all girls because according to 2000 and 2020 in this 20 years girls education rate వాళ్ళు చదివి అంటే గర్ల్స్ ఎంతమంది కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు అంటే 25% ఇంక్రీజ్ అయింది. గర్ల్స్ బాయ్స్ అంతా అంటే బాయ్స్ కూడా గ్రేట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు కానీ చాలా పర్సెంట్ అయితే బాయ్స్ క్విట్ అవుతున్నారు. ఎందుకు క్విట్ అవుతున్నారు ఇంకా వాళ్ళ రీజన్స్ అది. కాబట్టి గర్ల్స్కి నేను హ్యాండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వస్తున్నారు. 25% ఈ 20 ఇయర్స్లో 25% గర్ల్స్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఈ స్కూలింగ్స్ 5 టైప్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ schools they are really hands off to the government schools because in 1964 only the government schools have started and they are giving free education to the rural people, urban people. They are not seeing any differences to the rich or poor. If they wanted to join, they will conduct some test, okay, they will pass, they will give the admission. And they in government schools there are midday meal program, cultural activities, all types of activities and good supporting also. According to that we are not giving importance to government school because nowadays corporate sectors are high rate but they are in very well education. But in my view ఎవరు ఎక్కడున్నా ఎలా చదవాలని చదువుతారు, గవర్నమెంట్ కాదు ప్రైవేట్ కాదు. అందుకే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి చూడండి, గవర్నమెంట్ ఒక రేంజ్లో చూడండి, అప్పుడు తెలుస్తుంది మీ ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తుందో మీ మైండ్ సెట్ బట్టి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో 95% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ జాయినింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్. I don't know why they are preferring only private because గవర్నమెంట్లో కూడా చాలా ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది. గవర్నమెంట్ ఇంకా ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఉన్నారు. అకార్డింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్కి వస్తే ట్రైనింగ్ టీచర్స్ మాత్రమే ట్రైనింగ్ ఇచ్చే టీచర్స్ మాత్రమే వాళ్ళు అక్కడ చెప్పడానికి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ప్రీ ఎయిడెడ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. It means some private schools are affiliated to some government sectors. It means కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లకి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు అక్కడ చదివిన ప్రీ గవర్నమెంట్ కిందకి వస్తే హాఫ్ గవర్నమెంట్ హాఫ్ ప్రైవేట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో బెటర్. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్. రియల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ ఆర్ మేకింగ్ బిజినెస్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. Nowadays education is also became a business. I don't know about that, but in so many schools, so many colleges, in my college only I have seen about the business. And also no man
wanted to do business with education, but these are doing business. Education is a very powerful weapon, but they are paying that weapon with their money. I don't know why. And also next, homeschooling is the mothers who are educated, the fathers who are educated, the brothers, the sisters who are educated. If they are any any smaller persons, they are giving education in home only. That is such a nice idea, because if by giving education in home only, such a best basic to the best basic to the children. Why? Because they all used to say, దట్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి, ఫ్యామిలీస్ గురించి, ఫ్రెండ్స్ గురించి, సొసైటీ గురించి, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చెప్పే పెంచుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ కొడుకుని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక స్థాయిలో చూడాలని నమ్మకం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ విషయాలు తెలిసి, సొసైటీ గురించి తెలిస్తే మాత్రమే బయట బతుకుతాం. బుక్స్ గురించి తెలిసినంత మాత్రాన మనం బయట ఏదో బయట తెచ్చుకుంటాం, బయట విన్ అవుతామని కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఇంతవరకు టాపర్ వస్తావు, గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకుంటావు, కానీ సొసైటీ నాలెడ్జ్ లేని ఏం చేయలేవు. సొసైటీ గురించి తెలుసుకుంటే నీకు జాబ్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, డిగ్రీ అయిపోయింది, గోల్డ్ మెడల్ నువ్వు అందులో బీటెక్ చేసినావు, గోల్డ్ మెడల్. కానీ ఇంటర్వ్యూకి పోయినప్పుడు ఎవరైనా నేను బీటెక్ క్వశ్చన్స్, డిగ్రీ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? అడగరు. ఈవెన్ ఐఏఎస్కి పైన నేను నా క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ అక్కడికాడికే. కానీ సొసైటీ గురించి తెలుసుకుంటేనే నీకు జాబ్ అయినా, ఇంకోటి నాలెడ్జ్ అయినా, సొసైటీలో ఎట్లా బ్రతకాలి అంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి వస్తుంది. కాబట్టి ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెద్ద డిఫెక్ట్ అని ద జర్మన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కనిపెట్టిన అతను చెప్పాడు, మిస్టర్ మ్యాక్యులే. ఏం చెప్పాడంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ జాబ్స్ గురించి, జాబ్స్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, ఆ జాబ్ ఎట్లా చేయాలి, ఈ జాబ్ ఎట్లా చేయాలి, ఎవరి కింద పని చేయాలి, ఎవరి పైన పని చేయాలి, ఏ డిగ్రీ ప్రకారమే ఉంటుంది. కానీ మోరల్ వాల్యూస్ అసలు నేర్పడం లేదని అతనే చెప్పాడు. అతను చెప్పడం కాకుండా ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ కూడా నేను చూసిన వాళ్ళకైతే చాలామంది బాగానే చదువుతారు, బాగానే మాట్లాడతారు, బాగానే ఉంటారు. కానీ ఈ మోరల్ వాల్యూస్ లేకపోవడం వల్ల, తెలిసినా సరే తెలియనట్టుంటే నాకైతే తెలియదు, మోరల్ వాల్యూస్ లేకపోవడం వల్ల, ఇంపార్టెంట్ పన్నులు ఉండడం వల్ల కూడా కొన్ని రిలేషన్షిప్ నాశనం అవుతున్నాయి. అంటే పన్నులు ఇంపార్టెంటే, కానీ పన్నుల కన్నా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్. ఎంత రిలేషన్షిప్ బాగుంటే నీకు అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఈ రోజు రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఏం నడుస్తలేదు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఉండాలి, అన్ని సపోర్ట్ ఉండాలి. ఈవెన్ సపోర్ట్ లేకుండా కూడా పైకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఎవరు ఒక్కరన్నా సపోర్ట్ ఇచ్చుంటారు. ఆ ఒక్క సపోర్ట్ అన్నా ఉండాలి. ఆ ఒక్కటి లేకున్నా సరే మనం ఇప్పుడు ఇంత బ్రతికినాం కదా, ఇంత బతుకుతున్నాం కదా. ఈవెన్ నువ్వు సాడ్ మూమెంట్ వచ్చినా, హ్యాపీ మూమెంట్ వచ్చినా, వెన్ యూ గెట్ యాంగ్రీ, వెన్ యూ గెట్ ఎక్సైటెడ్, వెన్ యూ గెట్ యాంగ్షియస్, వీ వాంట్ 1% టు షేర్ ఎనీథింగ్. దట్ 1% ఈస్ ఎనఫ్ టు అస్. ఈవెన్ దట్ 1% ఈస్ నో మోర్ టు అస్. హౌ painful that is even more painful than you are thinking. So please, ఎడ్యుకేషన్ గురించి కాకుండా సొసైటీ గురించి, పీపుల్ గురించి, రిలేషన్షిప్ దాని గురించి నేర్పిస్తే కూడా ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ రోజుల్లో ఇండియాలో 58% ఆఫ్ నాన్ ట్రైన్డ్ టీచర్సే ఉన్నారు. 58% మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్, బికాస్ 58% నాన్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ గోయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్, దే ఆర్ టీచింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ టీచింగ్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్, బికాస్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ నౌ, that trained teachers, untrained teachers only saying in the book lessons, even they also know some moral values that they are saying, but without training there is no knowledge. Because I also experienced so much. వితౌట్ ట్రైనింగ్ లేకుండా నాలెడ్జ్ ఉండదు. మన బ్రెయిన్కి ఎంత ట్రైనింగ్ ఇస్తే మన బ్రెయిన్ అంత షార్ప్గా, అంత నాలెడ్జబుల్గా వర్క్ చేస్తుంది. అంతేకాని ట్రైనింగ్ లేకుండా బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, కానీ మరి మనం అనుకున్నంత మాత్రం ఉండదు. ఓన్లీ మన ఆలోచనలు ఉంటే మనకు తెలిసిన మనకు తెలిసింది 80% అయితే మనం చెప్పేది 20% ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ లేని బ్రెయిన్స్. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో 32% ట్రైనింగ్ తీసుకొని చెప్తున్న టీచర్సే ఉన్నారు. ఇట్ మీన్స్ 32% మీన్స్ చిల్డ్రన్ ఎంత మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పడం వల్ల, చిల్డ్రన్స్కి అన్ని చెప్పడం వల్ల ఎంత సూపర్గా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మెయిన్ కావాల్సింది మోరల్ వాల్యూసే. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టీచర్స్ కూడా చాలా చిల్డ్రన్ మీద కేర్ తీసుకుంటారు.
ప్రైమరీ సెక్టార్, హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే అకార్డింగ్ టు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే నేను చూసినంత వరకు అయితే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చాలా మంది పిల్లలకి చాలా టాలెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మన సార్ వాళ్ళు, మన టీచర్స్ ఎవరైనా సపోర్ట్ ఇచ్చి దాన్ని బయటికి తీస్తే వాళ్ళ రేంజ్ ఊహించుకోండి, వాళ్ళని జన్మలో గుర్తుపెట్టుకుంటారు. లైఫ్ ఎగో దే విల్ రిమెంబర్ యూ బికాస్ యూ సీ దట్ నువ్వు వాళ్ళ టాలెంట్ చూసి వాళ్ళని బయటికి తీసినావు. ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ వెరీ దే విల్ గివ్ ఏ ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు యూ. అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకో అంటే కాదు, ఒక్కసారి వాళ్ళని మీ కాలేజ్ని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి అన్నీ చూస్తే అప్పుడు దెన్ యూ షుడ్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ వావ్ వాట్ ఏ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ మై కాలేజ్, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ట్రైనింగ్ దెమ్. సొంత పైసలతో పెట్టకుండా సరే ఫ్రీ కోచింగ్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో. ఏం కాదు, పంపించండి, వాళ్ళ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ని మీరు ఇంకా బ్రైట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ఫెసిలిటేట్స్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ 2 billion rupees to Indian government for education. This is a great news because అంత మనీ అంటే మనం మామూలు మాటలు కాదు, చెప్పలేము అన్న. అండ్ ఆల్సో మనీ విషయానికి వస్తే ఇచ్చిన మనీ ఇచ్చినట్టు బాగానే ఫెసిలిటీ చేసింది. ఎందుకంటే నేను గమనించిన వాళ్ళకైతే విచ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సెస్, 2020 సెన్సెస్, schools, the most of the schools toilets are built. 23% of the schools are built with toilets. And also 54% of schools are now with డ్రింకింగ్ వాటర్. ఎస్ అఫ్ కోర్స్ పక్కా పెట్టొద్దని కాదు, కానీ అప్పటికిప్పటికి చాలా చేంజెస్ అంటే డెవలప్ అయ్యాయి. ఎట్లా ఈ ఫెసిలిటీస్ వల్ల టాయిలెట్స్ బిల్డ్ చేశారు, ప్లే గ్రౌండ్స్ మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్కి కావాల్సింది ప్లే గ్రౌండ్సే. కొందరు ఉంటారు టాపర్స్, అది నేను గ్రౌండ్కే పోను, వాళ్ళని పక్కన పెట్టు, కానీ చాలామంది స్పోర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉండాలి. ఇప్పటికీ ఇండియాలో 68% ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్న స్కూల్సే ఉన్నాయి. ఐ అప్రిషియేట్ దట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడున్న స్కూల్స్, కాలేజెస్ చూసుకుంటే కనుక టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంది, ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. నౌ దిస్ ఈస్ వెరీ రేర్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ బికాస్ ఓల్డెన్ డేస్లా ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఉమెన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది కాదు. జ్యోతిరావు పులే ఐ హ్యాండ్స్ అప్ టు హియర్. ఆమె ఓల్డెన్ డేస్లో ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పొద్దంటే ఆమె సొంతంగా పోయి ఫస్ట్ ఒక శారీ కట్టుకునేది, మధ్యలో పోతుంటే ఆమె మీద మొత్తం బురద, వాటరు, టమాటోలు, గుడ్లు తీసి కొట్టేది. అయినా సరే ఆమె స్కూల్కి పోయి ఆ శారీ మార్చుకొని ఎడ్యుకేషన్ చెప్పేది. నిజంగా ఎంత హ్యాపీ ఉమెన్ అంటే, హ్యాపీ అని కాదు, ఐ ప్రౌడ్ ఉమెన్. అసలు ఎంతమంది గర్ల్స్కి ఇన్స్పిరేషన్. ఐ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు నాకు కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషనే. అలా ఉమెన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పి ఇప్పుడు ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా చేసింది. ఫస్ట్ ఆమెతో స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఆమె తర్వాత మదర్ తెరెసా, కిరణ్ బేడి, కల్పన చావ్లా, పీటీ ఉషా, ఇలా చాలామంది ఎన్నో రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. they are running in so many fields, so they are giving even competition to our boys also. Really it's a very nice thing. And also nowadays there we got women separate schools and colleges. This is also a great thing in Indian education society. But I conclude with a small request. It means not only in schools we want to teach in books and also outer knowledge also. In books లో ఏముందో చెప్పాలి, అవుటర్ నాలెడ్జ్ ఏముందో చెప్పాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో బయట నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడం అంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది రెస్పెక్ట్కి అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అదేదో అంటే కొంతమంది మనలాగా పాజిటివ్ ఆలోచించడం వాళ్ళేమో ఇంతేలే ఏం కాదు అనుకుంటారు, కానీ కొంతమంది నెగిటివ్ ఆలోచించారు. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎవరి కొడుకు ఇతను ఏం చేయాలి అసలు కదా. సో వీ డోంట్ వాంట్ దట్ మైండ్ సెట్. కాబట్టి టీచ్ ద మోరల్ వాల్యూస్, ఎథిక్స్ అండ్ ఆల్సో మేబీ నేను ప్రిఫర్ చేస్తే సపరేట్గా ఒక మోరల్ వాల్యూస్ బుక్కే పెట్టిస్తాను, సపరేట్గా ఒక అదే చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఈ రోజుల్లో సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో వొకేషనల్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వొకేషనల్ కోర్సెస్ కూడా
ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించినవి, నేచర్ సంబంధించినవి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బెస్ట్ బికాస్ హౌ టు సేవ్ అవర్ నేచర్, హౌ టు appreciate our nature, how to be friendly with our nature. I read in intermediate first year, I read occasional exam. I read all the points in that exam that is included with nature very well. I really proud to that proud to that read that passages. And also in so many technical subjects are there, business subjects are there, but in 10th there are 6 subjects, but in inter also there is 6 subjects, but in different cadre. For science one cadre and also for business one cadre, because it is not easy to merge both in intermediate, because in India we want so many persons like business persons, scientists, economics persons, doctors. If doctors, if we want this, like they are divided the subjects into some categories. So we not easily get 2 subjects bothly. If we wanted to get easily, we wanted to read CEC, MPC, BIPC 2 years. That is not possible now. Even if you are homeschooling, you will learn in homes also. That is very possible. And also you want to write open exams in Indian education system. This is also a major, this is playing a major role in India, because nowadays so many people, even small children to 90 100 years old persons also writing open exams. It means they want to study, they want to write. In smaller age they don't know about the what is education, they know only something, but nowadays it is more about to know. That why recently I read a newspaper, 98 years old man writing open inter exam. Really shocked. 98 years he wrote the exam about 12 times, he failed. Now still he writing. Really I appreciate her work, because he didn't giving up. He did not want to give up, because he know why he started and he know where he wanted to end. I appreciate that kind of person, because I am also that kind of person only. And also now I conclude my speech with a small words. Jai Hind. Thank you so much.